Assalamu alaikum. For those who don't know me, my name is Akbar and this is my YouTube channel English with Akbar. Today's lesson is past continuous tense. पहले माजी जारी बंग पख्तो की और इंग्लिश की एक्सप्लेन करूँ so तुम सारा कनेक्ट उसे गई past continuous tense the past progressive tense हम वेले की past progressive tense या past continuous tense दा हाँ कारुन दा पार इस्तेमाली की चिकम पतिरशी वक्त के चरता जारीऊ देवकार न मख के या देवकार न वरुस्तो जारीऊ आगे दा पारा मुंगा past continuous tense इस्तेमालो so it is used for those actions which was in progress in a specific time somewhere in the past. The structure for the affirmative sentences could be like this: that subject is the first thing always, then we put auxiliary verbs, or you can say helping verbs, was, were, then the present participle verb with ing, first form of the verb with ing, and then object, of course, if there is. If there is none, we don't necessarily need to put that. So subject, auxiliary verb, first form of the verb plus ing, and then object. For example, he was working hard. He was working hard. You could say that he is the subject, was something which is called auxiliary verb, and then the present participle work plus ing, and then this is used as an object, but you can say this is an adjective. You can use adjective, adverb, noun, or the objective form of a pronoun can be used as an object in the sentence. He was working hard. You could say they were working hard. تاسو ګورئ دلته کې صرف was او were بدل شوی دی ولې چې subject هم سره plural راغی نو دا was په ځای were استعمال شوی دی ولې چې were د ډېرو دپاره استعمالیږي. They were working hard او باقي sentence remains the same. It doesn't change at all. He was working hard. They were working hard. او تاسو دا مو اوریدل که پرس که تم سره object نه وي نو موږ ته د دې ضرورت نه وي هم. لکه مثلا موږ وایو he was working تم سره complete sentence راغی. یا موږ دا وایو چې they were working هغوی کار کوو so this sentence is completed without this object. For the negative sentences, subject should be in the first position. Then we put not after the auxiliary verb, was not, were not, and then present participle verb plus ing, and then of course the object. For example, he was not reading a book. Was not. Yeah, were not. You were not playing badminton. He was not reading a book. She was not reading a book. They were not playing badminton. So munga slip was or were namrusta not wala go or the peqrina negative George. For the interrogative sentences, we grab the auxiliary verb and put it in the front. For example, was, were should be in the front, then subject, and then present participle means first form of the verb plus ing, and then of course the object. For example, was he reading a book? Was he reading a book? Was she reading a book? Was I reading a book? Or were you playing badminton? Were we playing badminton? Were they playing badminton? So these are the examples. The structure should be very simple. Reading, playing, munga pa past, continuous tense के या पा present continuous tense की इस्तेमाल हो. मुंगा बस देना अंदाज़ा लगाओ कि was और were रागले दी नो मुंगा बहागा past continuous tense खाई और कपड़स के दल्ते की is am are रागली निव्या मुंगा present continuous tense खाई.
past continuous tense به موږ په کم ځایونو کې استعمالو. تاسو خو دا مخکې وویل چې past continuous د هغه کار دپاره استعمالیږي چې په تېره زمانه کې جاري و. اوس به موږ past continuous tense د کوم څیزونو لپاره استعمالو. دا وګورئ چې signal words په پای کې while, when او as استعمالیږي. while, when او as. For example, while I was working, when I was working, as I was working, something like this. یو درې نمبرز تاسو ته ښکارېږي چې په دې باندې به موږ لږ بحث کوو مخکې ته په خپل ویډیو کې. په دې دریو ځایونو کې موسټلی موږ past continuous tense استعمالو. د دې نه علاوه نور یوزز هم شته د هغې، خو د ویډیو د شارټ جوړولو لپاره به موږ په دې دریو باندې بحث کوو. The first one is before and after another action or time. We will explain it. The second one is for the background of a story. And the third one is for temporary habits in the past. Let's see the first one. Before and after another action or time. مونږ دا د یو کار نه مخکې یا وروستو استعمالو. چې کله د یو کار په منځ کې د بل کار مداخلت وشي نو په هغه وخت کې مونږ past continuous tense استعمالو. مونږ past continuous او past simple tense دواړه د یو بل سره ډېر نږدې استعمالو په کوم ځای کې چې مونږ د تېر شوي زمانې خبره کوو. past simple tense د دې نه چې کوم مخکې بیان شوی و، که تاسو چې هغه ویډیو نه کتلي نو هغه ویډیو هم وګورئ. او past continuous tense مونږ د هغه کار دپاره استعمالو چې کوم کار په دغه وخت کې جاري و، او past simple tense د هغې دپاره استعمالو چې کوم کار پکې کمپلیټ شوی. مثلا I was walking to the station when I met Anwar. I was walking to the station when I met Anwar. زه سټیشن ته روان وم کله چې زه د انور سره میلاو شوم. زه سټیشن ته روان وم کله چې زه د انور سره میلاو شوم. په دې سنټنس کې دوه پارټس دي. یو پارټس دا یو دی چې کوم موږ په past continuous tense کې ویلی دی، یو پارټ دا یو دی چې کوم موږ په past simple tense کې ویلی دی. نو تاسو ګورئ past continuous tense والا کار جاري و په هغه وخت کې، او چې کوم موږ په past simple tense کې ویلی دی دا کار ختم شو، دا کار کمپلیټ و. مثلا کله زه روان وم په دغه وخت کې دا کار جاري دی، روان وم. when I met انور کله چې زه د انور سره میلاو شوم هغه کار کمپلیټ شو، خو روانېدل جاري و. مطلب دا دی چې زه د انور سره میلاو شوم د هغې نه وروسته زه بیا روان وم. so it is said that before and after another action or time. د یو ټایم یا د یو اکشن نه مخکې یا وروسته یو کار جاري و، هغه موږ په past continuous tense کې بیانوو. I was walking to the station. زه سټیشن ته روان وم. د انور د میلاوېدو نه مخکې هم سټیشن ته روان وم. د انور د میلاوېدو نه وروسته هم زه شاید چې ما د خپل واکینګ جاري ساتو سټیشن طرف ته. Another example. As she was leaving, the phone rang. As she was leaving, the phone rang. څنګه چې هغه تله د فون ګنټې بجاو شوه. هغه پاسېده، هغه تلو واله وه چې د فون ګنټې بجاو شوه. فور ایگزامپل یو کسي هغه د کمرې نه یا ستا د خوا نه پاسي او په دې کې ناڅاپه یو بل کار وشي، په دغه وخت کې موږ دا استعمالوو. او تاسو وګورئ as پکې signal word استعمال شوی دی. as she was leaving کله چې هغه تلل د فون رنګ، فون بجاو شو، د فون ګنټې بجاو شوه. اوس دا یو پارټ زموږ سره په past continuous tense کې او دا یو پارټ زموږ سره په past simple tense کې بیان شوی دی. نو دا و د هغې دپاره چې کوم موږ د یو اکشن نه مخکې یا وروسته استعمالوو. سیکنډ یوز د هغې دا دی چې موږ د یو سټوري د بیکګراؤنډ دپاره استعمالوو. په past simple tense کې تاسو په تېر شوي ویډیو کې دا زده کړي وو چې past simple tense موږ د یو سټوري د بیانولو دپاره، د یو قصې د بیانولو دپاره یا د یو ایونټ د بیانولو دپاره موږ استعمالوو past simple tense. خو د هغې سټوري کې چې کوم بیکګراؤنډ وي، شاته پکې کوم نور کارونه رواني جاري، نو هغه به موږ په past continuous tense کې استعمالوو. مثلا the birds were singing, the sun was shining, and on the street people were laughing and chatting. Maria sat down on a bench and took out her phone. دلته کې د ماریا یو جنۍ ده، د هغې خبره روانه ده، خو د هغې ماریې د دې قصې نه شاته مخکې چې کوم بیکګراؤنډ کې کوم کارونه جاري دي هغه بیانېږي. چې د هغې بیکګراؤنډ کې کوم کارونه جاري وي هغه په past continuous tense کې بیانوو. مثلا the birds were singing
The birds were singing. مرغو سندرې ویلې مطلب مرغو आवाजونه کول. The sun was shining. نور هم پړقېدو. دا کار جاری دی اوس. د مرغو आवाजونه هم جاری وو. نور پړقېدل هم جاری وو. And on the street people were laughing and chatting. او په لاره باندې خلکو خندل او خبرې کولې. مطلب خلک تېرېدل، خلکو خبرې کولې، خلک روانو، چهل پهل و د خلکو. او څه چلو شو؟ ماریا sat down. ماریا کېناستل on a bench په یو bench باندې and took out her phone او خپل فون یې راواغستو. اوس تاسو ګورئ کوم چې په ریډ کلر کې بیان شوي دي past continuous tense دی او کوم چې د ماریې خبره بیا کېږي نو هغه به past simple tense کې بیان شو. past simple tense. third use د دې لپاره دا دی چې temporary habits مطلب هغه کار دپاره موږ دا استعمالوو چې په تېر شوي وخت کې هغه چا یا موږ کړی وي خو اوس هغه حالت هغه شانتې نه وي. We use this for temporary habits in the past for someone or for ourselves, but it is not the case anymore. For example, او موږ په دې کې constantly or always signal words استعمالوو. مطلب هغه کار په تېر وخت کې وو خو شاید چې اوس هغه نشته. لکه یو کس وایي چې یاره ما به مخکې ډېر زیات سګرټ څښه. مطلب څه دی دې خبرې چې اوس نه څښم دومره یا اوس مې بس کړي دي. So temporary habits هغه و چې په تېر شوي زمانه کې وو جاري وو کافي وخته پورې جاري وو خو بیا ختم شو. مطلب اوس هغه کار نور مزید نشته هغه شان. نو د هغې لپاره موږ هم past continuous tense استعمالوو. For example, the old boss was constantly berating employees over silly issues. The old boss was constantly berating employees over silly issues. هغه زوړ باس چې زم کوم و هغه به constantly مستقل طور پر په silly issues باندې مطلب په بېوقوفانه حرکاتو باندې به یې چې دی نو امپلایز ته قارېدو او ډانټ به یې کوه هغو ته د هغو به یې کلاس اخیستو. مطلب دا د هغه عادت و. اوس څه چل دی؟ اوس مطلب هغه کیس هغه شان نه دی. یا اولډ باس چې دی بدل شوی دی یا مطلب هغه اولډ باس چې دی هغه چینج شوی دی. مطلب اوس قاریږي نه خو بس نصیحت کوي خلکو ته. something like this. So constantly پکې موږ signal word استعمال کړی دی او دا temporary habit و. was berating. The old boss was berating. Simple tense but داسې ویلی شي په ساده الفاظو کې. Another example. He was always leaving the tap running. هغه به همیشه نلکه کوله او پاتې کول. For example, we used to live with someone in our past and it was his habit that he was leaving always the tap running. یو کس سره موږ په تېر شوي وخت کې پاتې کېدو هغه به همیشه دا چل کوو چې د باتروم نلکه به یې همیشه کوله او پاتې کوله. هیر به یې وو هېرېدل به یې. someone who forgets things یو کس چې د هغه نه هېر ډېر زیات وي. he was always leaving the tap running. هغه به همیشه نلکه کوله او پاتې کول. اوس مطلب دی چې هغه چینج شوی دی. مطلب اوس یاداشت برابر شوي دي یا اوس چې دی نو هغه ریکور شوی دی د هغې حالت نه. اوس مطلب هغه کار نه کوي. اوس کیرفولي ډېر زیات خو په تېر شوي زمانه کې به دا چل کوو. So temporary habits دپاره موږ past continuous tense استعمالوو. اوس راځو چې آیا نیټیو سپیکرز دا یوز کوي په خپل ژوند کې چېرته که نه یوز کوي. So let's see that if it is being used by a native speaker or not. Watch this video till the end and you will see that there are sentences which has been spoken in past continuous tense. How was your day, Julia? Oh, I had an awful day. It seemed to be such a lovely day at the beginning. I was sitting on the balcony, drinking a cup of coffee. The sun was shining, someone was playing a violin in the street, and I was enjoying a beautiful afternoon. I was feeling hungry, so I decided to make spaghetti. تاسو وکتل یو کس د بل کس نه تپوس کوي چې ستا ورځ څنګه وه بیا ورته هغه د خپل ورځې په باره کې بیان کوي چې زما ورځ په دې طریقه تېره شوه ما پکې دا کارونه وکړل. کوم کار چې پکې جاري و هغې دپاره پاس کنټینوس ټنس استعمال کړی دی. پکې تاسو ریډ کلر اینئ او چې کوم په بلیک آل بلیک کې بیان شوي دي هغه پاس سمپل ټنس کې بیان شوي.
Let's see another example. Once again, the things which has been completed in the past, we use past simple tense for that. And things which was in progress in that specific time, we use past continuous tense for that. For example, I was walking my dog, Max. It was starting to get dark. We were walking past an old abandoned building when Max ran off and into the house. I called out to him, but he didn't come back. I walked towards the house and went through the open door. I was scared. I was looking for Max when I thought I saw a ghost. But when I walked closer, I saw that it was just a white curtain that was blowing in the wind. I was calling Max's name when I heard a crash from one of the rooms. I was terrified. I was walking into the room when a black cat ran past me. Then I heard Max barking in the backyard. He was digging up bones in the garden. He was digging in a pet cemetery. I grabbed Max's leash and ran home as fast as I could. that's good. په دې ویډیو کې ما پکې لاندې د پښتو سب ټایټلز هم اډ کړي دي چې تاسو ته د هر یو سنټنس صحیح معنی وښودلی شي. په دې کې پاست کنټینیوس او پاست سمپل ټنس استعمال شوی دی. If you have liked the video, please hit the subscribe button and also press the bell icon so that you get notified when a video is out. Thanks for watching. It was your host, Fazal Akbar.